Oh, a friend of mine told me it ends today. That doesn't make any sense to me. If there's nothing to do, we should practice the blade. You strike first. Touch control. Evade! You're done! You're done! Let your song meet every I see it. Let's move. Don't get hit. Weakling. Okay, so it's not sound effect. Maybe that's music 6. Okay, that's neither, which means
the only way to work around it. Awaken. My blade is already sheathed. I swear on my blade. Yeah. Mhm. Mhm. Okay, now it's not as loud. Weakling. It's over. You're done. Being happy is what counts. Purging slash. Weakling. It's over.
blade is already sheathed. Those, okay. I swear on my blade. Yeah. My soul is with you. Vanish. This party is just getting started. My blade is already. I guess let's go in here. Victory, the only option. Weakling.
Wait, what? What just mutated? Hmm. Let's just go there. I swear on my blade. It's over. My blade is already heated. Catch the rhythm. Catch the rhythm. This song is dedicated to the world. Awaken. Being happy's what counts. Hey, let's have some fun. Where to be? Hmm. Hey, the core. It's been plundered. Mm-hmm. Asset confirmed. Preparing to move out. Nothing slips through my defenses. Securing the perimeter. Removing threat. Final warning. All exits are now sealed.
Your journey ends with me. Okay. I guess that solves it. She should be upgraded just for this mode. I'll protect you from any danger. Press the advantage. Precision strike. Securing the perimeter. Your journey ends with me. All exits are now sealed. Removing threat. Neutralizing the threat. Don't even try. Nothing slips through my defense. Securing the perimeter. I knew it wouldn't be so easy. Final warning. So important. The best defense is a strong offense. Yo. What's that move? Ridiculous, isn't it? Ooh, we really harmonize. Catch the rhythm.
concert starting? Oh. Yeah, okay. Let's go for the trail Can we one. harmonize? He's so fucking cute. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Catch the rhythm. Catch the rhythm. Hut. 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 Yeah. Catch the rhythm. Hut. Catch the rhythm. 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 Let our souls resonate. Catch the rhythm. Catch the rhythm. Catch the rhythm. Watch. All right. Why does it stop firing the laser? Alright, time for Corin. Don't look at me. She just lifts her legs? I don't get it. No, she stands on the saw.
or little planes. Snack cereal night. So the Sonic's red. I'm ready to get denied. They will wonder what we need. So, anything you desire, set it on fire. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. And there's Stephen Moran, Trump's new top economic advisor, a Harvard PhD and hedge fund strategist who recently got all of Wall Street talking with his new paper, A User's Guide to Restructuring the Global Trading System. Both men have written and talked extensively about one single mortal threat to the United States: deindustrialization. So of course they were drawn to Donald Trump's campaign with its goal of Make the United States into a manufacturing powerhouse like it used to be many years ago. Many years ago, indeed. If we look at this chart, we can see that in the 1950s, the US used to be a manufacturing powerhouse, and manufacturing value added accounted for 28% of output. Today, that number is only 10%. Trump's first trade war did not significantly change that trajectory, though. But why is this such a big problem? America's economy is bigger than ever, right? Why does the Trump team care so much about industry? Two reasons. First, deindustrialization has devastated America's industrial heartland, which overwhelmingly voted Trump in 2024. Second, US industrial power is now far behind that of other comparable powers, especially China, putting it at a massive disadvantage in case of a war, given that historically civilian factories and know-how have been essential for rapid militarization. So, the Trump team thinks a lot about China. What happens if they invade Taiwan? Yes, the US has a stronger fleet for now, but as Vice President J.D. Vance has noted, US deindustrialization has gotten so bad that one of Beijing's state-owned firms built more commercial ships just last year than all of America has produced since the end of World War II. So I think in that light that, yeah, it does make sense that the Trump administration wants to re-industrialize the US. But does he really have to slap tariffs on everyone at the same time? And say stuff like this about his closest allies? Taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country, friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. After all, the US has been the most powerful country on earth for decades. It literally designed the current trading system. So why is it so unhappy about it? To answer that question, we need to go through the entire period of this graph. A brief history of the US-led global order. After all, the deindustrialization of the US is a long historical trend, and it happened under two specific global orders, both made by the US itself. The first is the Bretton Woods system from 1944 to 1973. The second is the neoliberal world order that arguably lasted from Reagan's presidency in the early 80s to Trump's first term in 2016. The periods in between are, in my view, adjustment periods. So, okay, let's start with the Bretton Woods system and why it is crucial to understand Trump's plan today. The Bretton Woods system was established in the 1940s. On the economic side, the rules were laid out in 1944 when the United Nations Monetary and Financial Conference was held in Bretton Woods in the United States. Meanwhile, on the security side, several conferences were signed that ultimately led to the creation of NATO and the US-Japan Security Treaty. Together, I'm going to refer to this all as the Bretton Woods Economic and Security Order. Joining this order for any country other than the United States meant the following three things. 1. You would fix the value of your currency to the US dollar, which itself was tied to gold. 2. You would rely on the US for military protection, potentially even hosting US military bases. And 3. The US would help your industries become competitive against their own by providing Marshall Plan 8 and by opening up its own market, while allowing its recovering allies to shield their markets to a certain extent from US companies. Notably, getting back to Besant's green, yellow and red buckets, only allies would receive these benefits. Neutral countries did not get them, but they could sign individual
Hello and welcome back to the channel. Today I'm playing Torpedo Chess, where pawns can always move either 1 or 2 squares forward. My goal is to win 5 games. Let's get started with game number 1. Alright, I'm hoping that we can play this a little bit more aggressively this time. I do have to be careful of en passant, since that is always an idea. I mean, obviously I'm going to take a free pawn. I am just a sucker for these gambits, so I always accept them. Sure, queen trade means it's less dangerous. There's no ICBM coming my way trying to win the queen. Also, I forgot that apparently we're rated 1700 in this variant, unless this variant is like a combination of other variants, which could very well be the case. Okay, d5. Let's play e3. I'm just going to put this bishop on the long diagonal. Okay, bishop b4 is check. We'll just block it for now. Trade, sure. I mean, I can do the same thing on c3. Knight to f6. Let's play check. Maybe we can get the knight to pin itself. Then like knight to e5. Okay, we get the alternative, which is just a bishop trade, which I am very happy with since the center is very open. That means it's not crowded with pawns or pieces, and I'm happy to have a bishop that works better in an open center than knights do. Knights are just a lot slower. Better for maneuvering, like if I need to maneuver through pieces, happy to have a knight, but for a bishop, I'd rather have this nice open center. So I do have a leg up in that sense. Also, you'll notice I played king to e2. There's really no need to castle since there aren't that many pieces on the board. If anything, the king will be an active piece in this endgame. Okay, it seems we get the resignation. With that, we win game number 1 and get a few extra rating points. Let's go ahead and move on to game number 2. All right, game number 2, we get the white pieces again. Let's try d4. d5, nice. Our opponent going right back for the center. Our opponent's name is I Win Your Mom. Okay, we get e6. Let's play e3. I have to be careful because last time I thought that this was like a sneaky trap to play e5 next, but the problem with being able to move 2 squares ahead every single turn is that en passant still exists. So for example, e5 here would just lose a pawn to en passant. So let's play knight to f3, but if we bolster up e4 with like a bunch of pieces and actually defend that square, e5 is plausible because after en passant you just take back. Okay, bishop to f6 is a very suspect move. Let's play bishop d3. If we do get e5, again en passant, we just win a piece, or rather a pawn. Knight to e7. Knight to d2. We're just playing a normal in the system right now, keeping in mind the idea that the pawn can move 2 squares at a time. c3 to stop the idea of knight to b4, harassing our bishop. I'm not really sure what our opponent is playing. Maybe g6 and fianchetto. Okay, is this an actual opening? Knight to f5? I guess I could take and double my opponent's pawns, but I don't think I win anything from that. So instead, I'm going to play knight to e5, controlling the center, maybe allowing my opponent to castle so I can play queen to f3. Okay, opponent takes with the knight. Let's take back with the pawn, because I feel like this bishop could be very useful in a kingside attack, and it seems very likely that my opponent will castle kingside. Bishop back, sure. Let's play queen to f3. It does telegraph our intentions very clearly, but I don't think it makes a lot of sense for our opponent to leave the king in the center or even castle queenside. Okay, bishop to d7. Let's play knight to b3 with the idea of knight d4. Maybe we can incite c5. Ooh, bishop c6. Knight here, threatening to take the bishop, double the pawns. Otherwise, offering a trade and also threatening to win a pawn on f5. I kind of want my opponent to take because now it evens out my pawn structure. Now I have a nice solid pawn chain all the way through the center of the board. Opponent's bishop is a honorary pawn on c6, and I have full freedom to move into the king side. Again, just waiting for my opponent to castle kingside first. Okay, h6. It's interesting because my opponent does have the option now because of this move to play queen d7 and then castle long. I'm wondering if I can castle short and then still justify a kingside attack. And I think I can, so I will castle short to basically make my opponent more comfortable with castling short themselves. And then maybe I can do like a little rook lift instead. Oh, queen d7. Opponent has different... Troops that were scheduled to provide support are arriving now.
This will do. Hmm. No. No. This is the Does path. she Lies with the winner. the wheel? Looking for intel or hiring me for a job? Eradicate all evil. My loyalty lies with the winner. Wait. Looking for intel? Why you're For a job. pressing bubbly? Let's go check out the tower. Oh, more than 42 days. They're not planning on doing anything with it yet. So curious to see there are actually bamboos that are afraid of me and don't enjoy it.
So what will I do now? Let's, I guess, get the money. Why do I have to press 2 buttons after I press OK? It's annoying. Different ideas altogether. Okay, so I might need to be prepared here to launch a queenside attack. Let's start with a4 right away, see what our opponent decides to play. Okay, we do get that long castle. Let's play b4, threatening to trap the bishop, and in general, just pushing into the queenside. Ooh, b5. Let's take. Seems like we win a pawn here on a7 after we trade bishops. Nice. And this should already be pretty comfortable for us to play. Okay, we'll go ahead and take the chance to double rooks. King moves back to c8, which is probably the safest way to play this. Let's drop the bishop back. This bishop probably has more of a future on h4, maybe getting traded off. And we unleash the queen on f7 as well. f5. Okay, we're definitely going to take en passant, and now we're threatening rook takes c7, which should be pretty devastating. Check forces the king back over. Discovered check with the bishop wins us the queen, and we're probably looking at checkmate a little bit after that. So check, take the queen, king moves forward, check again, king moves back over, bring the queen in through the light squares, and we're threatening mate in 1. I believe it's unstoppable. Nice, we do get one final thrust from our opponent, but with that, we win game number 2. Let's go ahead and move on to game number 3. All right, game number 3, we get the white pieces again. It's kind of interesting. Our opponents are getting progressively harder. We played a 1400 first. I believe our last game was against a 1500, and now we get a 1600 rated player with the exact same opening, playing symmetrically again. Queen, okay, what is this? Okay, is this justified? What is this? Well, let's play e3 to ground the bishop and develop the light squared bishop. I have no idea where this queen thinks she's going, but we are going to do our best to stop her. Okay, e6. I can't even imagine that was a misclick because bishop d7 doesn't make too much sense either. Let's play this, try to bother the queen on d7. Knight to c6. Let's play c3 for now. Again, always trying to stop knight to b4 because normally the idea is bishop d3, but bishop b5 is super interesting here. Pins the knight to the queen and the king. Knight to e5 could follow. We get bishop to d6. I always like to drop the bishop back. My opponent takes, I take back. Unleash the rook on the king side, and we're looking at some exciting attacks. Not to mention, now g5 is a possibility in one move. Okay, knight to f6. Let's finish developing first before we get too carried away. b6, looking for the fianchetto perhaps. Okay, a little bit suspect, looking right at a pawn, but it might work. Maybe our opponent wants to castle long here. Let's play queen to e2. It's a nice neutral move, leaves both of these things open, and bishop to a6 is now on the board as well. Knight to a5. Opponent maybe not comfortable with the fact that I've allowed them to make the move first towards whichever side they want to castle. You get knight to a5, probably looking for c5 if I had to imagine, but it vacates the e5 square, so I'm going to centralize my knight, target the queen, maybe f4 and then g5. I mean, even if my opponent doesn't castle kingside, that's so much space that it's probably worth it. Okay, we do get queen to d6. If I play g5 now, knight to e4, takes, bishop to a6, we could get a trade, and that looks a lot better for me, so I'll go ahead and play g5. I mean, I end up with a knight that's centralized, and my opponent ends up with a knight that's on the side of the board. Not to mention, if all of those captures happen, my opponent's knight really has no way to get out of there either. Knight to d7. Let's bolster our center with f4, offering our knight the protection of the recapture. We've now hindered long castle as well, because if my opponent decides to castle long, we just take on f7, we fork both rooks and the queen. Okay, g6, defending the h7 pawn from these two attacks. But now this pawn is backwards. We say it's backwards because there's too many pieces controlling h6. If this pawn moves forward, I take it en passant. So this pawn is stuck. We call it a backwards pawn. So, okay, let's do it. Let's play king to f2. The reason I want to play king to f2 is the center is, for all intents and purposes, closed. It's a closed center. And I want to bring my rooks over, but I don't want to castle long and allow c5, takes, rook c8, looking straight at my king. There's some scary ideas. Okay, queen moves back to target the pawn. Let's play knight to f3 to defend it. The cool thing about being able to move the pawns so quickly is that the pawn structure, as you may have noticed, gets established very quickly. What I mean by that is these pawns, all of these pawns basically have nowhere they can move. I can't, well, I guess I could move e4 if I really wanted to, but I don't want to. And then my opponent's pawns can't move because they get captured en passant. All the other pawns are just staring at another one. Okay, let's go ahead and play rook to h6, double the rook, target h7.
Knight back to c6. That's the only problem with moving knights to the side, is they usually end up having to find their way back, and that costs tempo. Knight to e7. This is another good example. The position is closed, meaning we're kind of gridlocked in terms of pawns, and bishops have a hard time moving through gridlocked positions. For example, this bishop is just staring at a gridlocked pawn. But knights do very well with maneuvering around. So, if my opponent plays knight to f5, I will happily trade off my bishop. In the meantime, let's go ahead and grab this free pawn, threatening that skewers our opponent castles. Bishop to a6 is very tempting to weaken the king's side. But if I play bishop to a6, knight f5, and then I trade, my queen can't actually follow up because the king controls all of those squares. So, let's take a free pawn instead, pin the knight. Queen moves back. Rook to f6 seems sound. Hits both of these pawns. Outpost for the rook. And really, I'd like to just trade off here as soon as possible. Okay, knight to h4 gives me 1, 2, 3 attackers on this pawn. My opponent, would only have 2 defenders. So that's definitely something that we can play to try to win that pawn. All right, rook to f8 offers a trade, actually forces one because it's pinned. But honestly, I would rather my opponent take so that I can take back and have a protected passed pawn. So let's play this, put more pressure on the position. And in just a moment, I'll shuffle my king back to the center. So I have freedom to target pawns with the rook. With that freedom, my opponent will probably have to trade off. And then I get my passed pawn. And then hopefully a queen. That would be pretty great. I've just realized I have 35 seconds left. So maybe we're not doing as hot as I thought. Let's take with the bishop. Right, I shuffle my queen out of the way. We're almost even on time. And I won't even bother moving my king anymore. Let's take back. Now,
8 years! Whoa, 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 whoa! Guys, at this point, since everyone is so old now, every time there is a new cecchino, we're gonna take it and smell it because it's a fresh baked one. You know when you buy a new plushie and it has the new plushie smell? Like, I don't know how to describe this. It's like... I cast tedious tiny hands. Ha, very clever. I cast still living with your mother. I need you to reset all my passwords again. Ugh, Mom, really? I cast нажатия на кнопочки, так и с точки зрения скилла теоретического, отвечающая за стойкое убеждение заключается в том, что о паверкрипе говорят значительно громче, чем он того заслуживает, учитывая его влияние на игру. Вот карта Тейвата. Вот контент, доступный для игроков с любым уровнем развития силы персонажей. А вот островочек, действительно проверяющий уровень твоей подготовки. Как с точки зрения механического скилла, то есть верного нажатия на кнопочки, так и с точки зрения скилла теоретического, отвечающая за более эффективные билды, отряды и подход к построению аккаунта в целом. И да, я понимаю, что это визуальная манипуляция, но если переложить это распределение на время затраты, картина останется, в общем-то, такой же. Бездна — это буквально 15-30 минут контента в месяц. Одно задание легенд в среднем занимает в 4 раза больше. А про исследование локаций без интерактивной карты я вообще молчу. В этом вопросе фактор паверкрипа в лице более удобного перемещения по миру в 1000 раз важнее, чем фактор более высокой силы персонажей в бездне. Потому что в открытом мире ты можешь проводить часы, десятки, а то и сотню часов, а в бездне все еще 15 минут в месяц. И, что наиболее иронично, тут даже определения одинаковые. С новыми натлановскими летунами ты можешь собирать карту быстрее и удобнее, но все еще можешь сделать это и без них, потратив на это больше времени. Это прямо аналогично ложится и на прохождение бездны. Бездна, по сути своей, проверяет две основные вещи, комбинацию двух факторов: твое умение играть и уровень твоих вложений. Второй пункт — это по факту просто время. Дни, недели, месяцы на прокачку персонажей. Чем эффективнее ты это делаешь, тем раньше достигнешь нужного результата. Будет ли быстрее и проще это сделать с метовыми персами? Определенно будет. Возможно ли это сделать без них? Конечно, ведь Сянка Беннет существует в игре с самого релиза. В ходе недавнего спора был высказан интересный тейк. Вот старая пачка. Тартасянка очень долгое время была одной из лучших в игре. Сравнительно с текущей метой она уже сдает позиции. Как мне было сказано, выдает жалкие 60 тысяч ДПС. И да, на фоне с Невилетом, Орликином, Мавуикой с топ-саппортами. Это и правда жалко, ведь те легко пробивают и 100 тысяч ДПС в пике. Но вот в бездне все еще требуется лишь 30-40 тысяч урона в секунду для ее прохождения. Вы скажете, ну а через 2 года они уже справляться не будут. А я отвечу, поговорим об этом через 2 года, если это случится. На данный момент это не так. Другой популярный тезис. Бездной заточенных под современных персонажей разрабы байтят нас на выбивание этих персонажей. Вынуждают нас донатить и тратить на них гемы только для того, чтобы мы могли проходить бездну. Во-первых, давайте обозначим, ради чего происходит этот самый байт. Действительно сложно на поздних стадиях игры тебе будет лишь на 12 этаже, и лишь при условии прохождения на фулл звезды. С весьма паршивенькими сборками, устаревшими отрядами, при просто адекватном подходе, 6 звезд это уже не проблема. Выходит, вся суть дискурса в 200 примагемах в месяц? Серьезно? То есть тебя байтят потратить более 10 тысяч примагемов ради того, чтобы ты смог получить 200? Ну, окупишь свои вложения через 4 года. Очень выгодно, кстати. Было бы весьма странно повестись на такой байт, если честно. Особенно если учесть, что до сих пор не существует как блоков, для которых нужны были бы конкретные персонажи. В чем разница между тем, кого забайтили, и тем, кого не забайтили? Первый, увидев Папилу, подумает о часке, а второй про дешевые бутоны, Синсю и Фишель. В этом и вся разница. Если дело не в примагемах, то, возможно, дело в ощущении завершенности. Мол, вот я прошел весь контент. Ну, как-то странно расстраиваться тому, что ты не прошел игру, не играя в нее полноценно, не занимаясь тем аспектом игры, который проверяет определенный ее контент. Если ты пойдешь в другой игре на стартовых шмотках сразу к финальному боссу, который тебя ваншотнет, ты тоже будешь жаловаться на баланс? Мне кажется, что тезис «нужно играть в игру, чтобы пройти игру» весьма справедлив. Но на это я услышал другое, на самом деле весьма
весьма интересное мнение. Если вся остальная игра, те самые 99% контента, сделаны для тех, кто не хочет разбираться в боевой системе и эффективной прокачке, то мы можем понять возмущение этих игроков. Мол, вы и так уже сделали 99% контента для таких, как мы. Почему вы не можете сделать таким же и оставшийся 1%? И со стороны такого игрока это может звучать даже логично. Но если вы на этой стороне баррикад, вы просто попробуйте вообразить, как это звучит для игрока, который по-настоящему кайфует лишь от прогрессии, который хочет, чтобы его навыки игры, вложенные в это дело ресурсы, имели хоть какой-то смысл. Его реакция будет в духе: да вы чё, совсем охерели? Мы все время существования этой игры довольствуемся 15 минутами контента в месяц, которые нам оставили в качестве подачки, в то время как у вас есть сотни часов контента, интересные только вам, а вы еще и это хотите у нас забрать. И мне кажется, это вполне понимаемая реакция. И вот сейчас я считаю очень важным подчеркнуть этот момент еще раз. Когда игроки обсуждают Power Creep, обычно складывается такое ощущение, будто бы мы говорим про всю игру разом. Нет, мы все еще говорим про 15-30 минут контента раз в месяц. Всю остальную игру этот аспект не касается от слова никак. Абсолютно. Я вот проходил сюжетку Нетлана недавно и словил интересную мысль. Для того, чтобы добраться до этого квеста, обычный игрок уже потратит в этой игре более сотни часов. И размазана эта сотня в массе своей будет на очень длинную дистанцию. На месяцы, а для некоторых и на годы. И какой же уровень боевого сопротивления мы встретим в этом квесте спустя сотню часов? Врага, который умрет от ваншота в 30 тысяч урона. При этом еще и без таймера. 99% контента этой игры не требует от тебя знаний теории боевой системы, грамотного подхода к формированию отрядов и билдов, к уровню исполнения, и Power Creep на них также никак не влияет. Мы все еще говорим лишь о малюсенькой части контента в игре. И знаете что? То, что эту маленькую часть контента, позиционирующую себя как эндгейм контент, не может пройти каждый, это абсолютно нормально. Так и должно быть. Это цель, к которой ты стремишься, то, что мотивирует тебя качаться и разбираться в игре. Без цели нет смысла. И то, что эта цель становится более сложной по ходу течения времени, это тоже абсолютно нормально. Ведь никто не заставляет тебя этим заниматься, если ты не хочешь этим заниматься. Ты скажешь, что у тебя примагемы отбирают. Да господи, это такая капля в море, что в открытом мире их в 100 раз больше. Это просто мизерная награда для тех, кого заинтересовал этот аспект игры. То, что ты можешь пройти, это не значит, что другой сможет. Да, в этом и есть весь смысл. Да, это нормально. Ну а как это оправдывает то, что новые персонажи лучше справляются с боевым контентом, чем старые? Да никак, в общем-то, не оправдывает. Это условность жанра. Ты же не будешь ругать свеклу за сам факт того, что она присутствует в борще. Если у тебя претензия к этому, у тебя претензия к жанру, поскольку планомерное увеличение силы новых персонажей и противодействующего контента, а мы все еще говорим про 15 минут в месяц, напоминаю, это жанровая необходимость. Вы просто представьте, если бы сила бездны никак не росла со временем, а каждый новый персонаж был по силе такой же, как предыдущий. Вы скажете, все из-за денег, они хотят на этом заработать. Я скажу, да, это так, но не только. Это банально было скучно. Многие из вас дропнули бы игру от скуки спустя некоторое время. Как на самом деле многие бросают. У меня очень много друзей, которые играли в Genshin, дошли до этапа, когда они легко проходят бездну и просто потеряли интерес. Я не стану приводить примеры других игр, поскольку просто не обладаю достаточным опытом. Я не играл в КСР, ну и в ZZ играл крайне мало, а другие гача-проекты пошли не. Но насколько я могу делать выводы, отталкиваясь от фидбэка своих зрителей, Genshin — пример самого мягкого гриппа, который только можно было придумать. Игроки ХСР вообще любят говорить, что на фоне их игры в Genshin вообще нет гриппа. На фоне, может быть, и да, но отрицать его полностью тоже будет глупо. Приведу пример. Пачка чипсов в одном магазине стоит на 100% дороже, чем должна, а в другом на 20% дороже. Что ж, получается, во втором магазине вообще нет наценки, ведь 20%. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Мы имеем ситуацию, когда Power определенно существует, и его невозможно отрицать. Старые персонажи слабее новых в общей своей массе. Лейтгейм контент подстраивается под новых персонажей и игнорирует старых. Но при этом и старые персонажи при правильном подходе с ним справляются. И будут справляться еще очень долгое время. Будут требовать все больше вложений и скилла, но справляться будут. Отсюда другой популярный тезис. Бездна вынуждает меня использовать не моих любимых персонажей, а более сильных персонажей, и это плохо.
Я согласен, что это происходит, но не согласен, что это плохо. Я снова вопрошу, тебе мало сотен часов контента вне бездны, чтобы налюбоваться на свою любимку? Сам режим ведь не об этом. Он про развитие силы персонажей, а также про правильное построение отрядов. И бездна в том числе проверяет эти знания и навыки, ограничивая тебе выбор персонажей. И это тоже нормально. Возможно, вас это повергнет в шок, но в игре существуют люди, не испытывающие эмоциональной привязки к нарисованным ребятулям. Им гораздо кайфовее рассматривать их как боевые единицы, красота которых не во внешнем виде, характере или озвучке, а в очень крутом взаимодействии с другими боевыми единицами. И вновь, бездна — это единственное место, на серьезе дающее таким игрокам реализовываться. И у них должно быть такое место. Хотя бы на 15 минут в месяц. Неужели это так много, учитывая сотни часов контента с другой стороны? Есть еще один момент, который я хочу обсудить. Насколько мне известно, некоторые члены сообщества, к которому я отношу и себя, то есть люди, которым больше всего нравится боевое развитие, метаплей и прочее, также могут вести себя агрессивно против игроков, получающих удовольствие от другого. Они критикуют каждый ивент в стиле Mario Kart и требуют от разработчиков забить болта на продолжение сюжета, новые регионы, детские, по их мнению, ивенты и наштамповать специально для них десятку-другую постоянных боевых событий. Это мнение я не разделяю. Меня устраивает текущее положение дел в плане распределения контента. Продолжайте делать вещи, радующие разных игроков. Но раз уж у вас есть только один полноценный эндгейм режим, пусть он и будет пристанищем для таких, как мы. Пусть он будет сложным. И этот курс разработчики пока что и держат. Современные бездны почти всегда напичканы как блоками и высоким DPS-чеком, где любой разбирающийся игрок видит не пресловутый байт на выбить нового перса, а возможность подобрать интересное решение из старых. Вот этот код в последней бездне настолько жесткий байт на Ризли, что аж бутоны с чугуном заиграли. Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Идем дальше. Еще один тейк, который я выскажу от себя, и, как мне кажется, он является довольно мало обсуждаемым. Если мы берем подход к игре, отталкиваясь от эффективности, что присуще определенной части игроков, то и само планирование аккаунта также будет отражать скилл игрока. Планирование того, как ты будешь развивать аккаунт, это вообще самая важная составляющая при желании закрывать лейтгейм контент. Выкручивать персонажей по эффективности — это так же нормально, как и выкручивать их по размеру жопы, просто каждому свое. И адекватные люди из обоих этих лагерей уже давно это поняли и приняли. Узнать, какие баннеры планируются в ближайшее время, не самая сложная задача. За 1-2 недели до выхода патча мы уже точно знаем, какие персонажи будут в баннерах со стрима разработчиков. И более того, на подготовку к их выбиванию у тебя будут не эти 1-2 недели, у тебя будет больше месяца, потому что персонаж будет в баннере 3 недели. Это вообще одна из самых непонятных мне вещей. Сколько раз я уже сталкивался со «случайно выбил персонажа» или «ну я же не мог не
не знать, что Сайна окажется плохим. Само собой, такая ситуация происходит у того контингента игроков, которые ставят будильник на 5 утра, лишь бы выбить персонажа в первые 3 минуты патча. Как будто это хоть что-то изменит. При желании, у тебя есть возможность узнать о персонаже вообще все, еще до его выхода. А если ты против сливов, у тебя все еще есть 3 недели на осознание его силы после релиза. Вам, моим зрителям, вообще не нужно рассказывать, где искать гайды в день выхода перса. Я думаю, вы в курсе. Эту мысль я веду к тому, что определение скилл игрока в этой игре мы можем относить не только теоретические знания и механическое исполнение, но и подход к развитию аккаунта. И эта часть будет не менее, а то и более значимой. И играть, отталкиваясь от этого, это так же нормально, как и выбивать только лолей. Или по любому другому принципу. И вновь, бездна — единственное место, где этот подход вообще имеет смысл. Всю остальную игру это никак не касается. Очевидно, что сделать лейтгейм режим, устраивающий всех, просто невозможно, потому что все игроки находятся на разных дистанциях. Всегда будут те, кому слишком просто, и те, кому слишком сложно. Как будто бы в этом плане уже соблюден неплохой баланс. Делать режим для задротов и без наград, как часто предлагают геймера, тоже не самое лучшее решение. Почему мы должны лишаться наград? Как-то нечестно. Почему за необязательный чайник идет примагема, а за необязательный боевой контент не полезен? Хотя я все же считаю идею с переработкой наград весьма интересной, если все сделать правильно. Ну, например, давать за условный 13 этаж исключительно ресурсы для колбочки для крафта артефактов, ресурсы для прокачки артефактов. Даже Мору и книжки можно не трогать, а то с другой стороны опять разноются, что им не дают прокачать верхушки уровень и короновать бесполезный талант, просто потому что хочется. Пусть дают только те вещи, которые по-настоящему нужны, лишь бы ты никак не прокачать. Хотя это все равно будет нормально в данной ситуации. Не знаю, получилось ли у меня хоть сколько-нибудь цельное повествование, давайте я сделаю ряд полноценных заключений, обозначающих мое мнение. Как я отношусь к тому, что новые персонажи сильнее старых? Нормально. Считаю, что это необходимая жанровая условность, без которой было бы скучнее играть на длинной дистанции. Все еще держим в голове, что старые персонажи не становятся полноценно мертвыми. Они лишь становятся более дорогими и менее эффективными, чем их новые альтернативы, но все еще работают. Как я отношусь к тому, что необязательный боевой контент становится все сложнее? Положительно. Я хочу, чтобы в игре было место, оправдывающее интерес игрока к изучению боевой системы игры, оправдывающее его длительный фарм артефактов, оправдывающее его знания о том, как сделать отряды эффективными и какие из отрядов эффективнее других. Считаю, что в игре с такой глубокой и интересной боевой системой должно быть такое место. И тот факт, что кто-то с этим не может справиться в силу отсутствия знаний, желания или недостаточно введенного времени за фармом, это нормально. Так не должно быть. Как я отношусь к тем, кто против моих взглядов на эту тему? Нормально, если человек не начинает ныть, что невозможно пройти бездну без недавно вышедшей имбули. Это более чем возможно в любой ситуации, в любой бездне. А если ты действительно считаешь, что дело лишь в том, что тебе нужен конкретный персонаж, ты просто обманываешь себя. При грамотном подходе достиженного результата можно на любом аккаунте, без какого-либо доната, что уже миллиард раз было доказано. Это займет больше времени, потребует знаний, выбивания персонажей, которые могут тебе не нравиться. Базару ноль. Но так и должно быть, ведь в конечном итоге это принесет тебе неподдельные эмоции радости от преодоления. Я уверен, каждый из вас помнит свою первую закрытую бездну. И это ценно именно из-за того, что стоит усилий. Лейтгейм контент не закроет только тот, кто либо этого не хочет, либо вложил в это недостаточно сил и времени. И чем контент сложнее, тем больше в этом смысла. Спасибо за просмотр, пишите, что думаете по всей этой теме. Возможно, я не высказал каких-то важных моментов, которые стоит обсудить дополнительно. Надеюсь, я смог четко. Напоминаю о возможности подписаться на этот канал, поставить лайк на ролик и отправить своим друзьям. Может быть, им тоже есть что сказать. В Телеграме постоянные розыгрыши лура, а на Твиче ее можно забрать бесплатно за балл в канал. Я желаю тебе больших чисел, и еще услышимся. It takes so little damage. Bow your head. Form first! Full speed! Let the mighty be humbled.
Settle down. Risk is growing, but it poses no threat to me. Bow your head. Coach will take it from here. Controlled breathing. Silence! Be sanctified. Settle down. Coach will take it from here. Quick as a flash. I think I need a rest day. Bow your head. The tides beckon. Settle down. Bow your head. Settle down. Could have expected that. Water comes in many flavors. One more. Yeah. That's one of the one more. Good job, me. Alright, let's see. So days 1 hours.
No problems whatsoever. What should I do? I shall go ahead and claim some more spots. Много. Но опять же, лучше. In today's video, I we're see the chasing an value in my ultimate own limit. work, A but I boundary, also see not the just of meaning in space all and the time, endeavors but of of the the people laws of of physics Fontaine. themselves. A I point believe where I our will current continue theories to break take down. pride in fulfilling my Our task duties. is simple to state. What is the highest possible temperature in the universe? And the crazy thing is, to answer this, we first need to understand a seemingly unrelated question. What happens when you try to squeeze a particle into a smaller and smaller space? This simple question takes us from quantum mechanics to the edge of relativity, through black holes and all the way back to the birth of the universe itself. Along the way, we'll discover that the limit of temperature is bound up with the very limits of space and time. So buckle up and enjoy the ride. To answer these questions, we need to begin with quantum mechanics. According to quantum mechanics, particles aren't little billiard balls. They're described by wave functions, strange undulating patterns that provide information about the probability of finding the particle at certain locations. And here's the key point. If a particle is confined to a box, then the wave function must vanish at the walls of the box. This boundary condition means that only certain wave patterns are allowed inside the box. Specifically, only whole numbers of half wavelengths can fit inside, like a guitar string that only vibrates in particular harmonics. If the box has length L, then the allowed wavelengths will be given by lambda equals 2L over n, where n is an integer, 1, 2, 3, etc. Now, according to the de Broglie hypothesis, a particle's momentum is related to its wavelength by the equation P equals h over lambda, where h is Planck's constant and lambda is the wavelength. We see that the shorter the wavelength, the higher the momentum. Now, inside our box, we can use the de Broglie relation to write P subscript n equals h over lambda subscript n. And if we then sub in our expression for the allowed wavelengths, and then rewrite the expression in terms of the reduced Planck's constant, h bar, we find that the allowed momentum values are equal to n times h bar times pi divided by L. Once we know the allowed momentum values, we can then work out the allowed energy values. And because the particle in the box is free and not interacting with anything, all its energy will be kinetic. And thus we can write the energy is equal to p squared over 2m. And if we then sub in our expression for the momentum, we find that the allowed energy states for the particle in the box is given by the following blue equation. Now, it might not be immediately obvious, but this equation is hiding some fascinating insights. Firstly, we notice that only certain discrete values of energy are permitted, depending on the value of the integer n. That's to say, the energy is discrete or quantized, which is a feature of confined particles in quantum mechanics. And second, and this is really interesting, even the lowest possible energy value isn't 0. If we plug in n equals 1, we see that the particle still has a minimum amount of energy equal to pi squared h bar squared divided by 2ml squared. So why is that? Well, remember, the particle's wave function must fit entirely within the box and vanish at its edges. For the particle to have 0 energy, it would need an infinitely long wavelength, which is only possible if the box were infinitely large. But an infinitely large box means the particle isn't confined at all. Because the wave function must be limited to a finite region, it can't be infinitely strong. Alright, that's going to read the stream. Good luck and thanks for watching.